Today we are going to see what is the meaning of Denovo trial. Many a times while reading law articles or law news, you come across this word Denovo trial. But what is the meaning of this Denovo trial? Denovo means new, from the beginning. So starting a trial afresh from the beginning as if there was no previous case is called as Denovo trial. So courts decide on this case as if they are hearing the case for the first time. So this case is heard with new evidence, new findings, new submissions, everything new. The earlier trial is scrapped completely and this new trial is heard. This is known as Denovo trial. There is difference between appeal and Denovo trial. What is appeal? When we are not satisfied with the decision of lower court, we appeal in high court. जेव्हा लोअर कोर्टच्या डिसिजन सोबत आपण सहमत नसतो तेव्हा आपण हायकोर्टमध्ये अर्ज करतो, त्याला आपण अपील असं म्हणतो. बट वेन कॅन वी अपील? वेन आर एव्हिडन्स इज नॉट प्रॉपरली कन्सिडर्ड इन लोअर कोर्ट, there is some mistake in interpreting law by the lower court has not applied properly some law, then only we can appeal in higher court. That means we cannot introduce new evidence in the higher court. Whatever evidence has been presented in lower court, on the same evidence high court will rectify the errors made by the lower court. That happens in an appeal. But in Denovo trial, we can submit new evidence, new facts, everything new. Therefore, it is a fresh trial right from the beginning. But if everyone is allowed for a Denovo trial, courts will get flooded with number of cases and hence Denovo trial is allowed. But only in some exceptional circumstances. Now what can be those circumstances? When suppose one court who is not having jurisdiction to hear that matter decides on that case, then Denovo trial can be allowed for the court having jurisdiction in that matter. म्हणजे एखाद्या कोर्टाकडे जर ती केस डिसाईड करण्याची ऑथॉरिटी नसेल तरीही त्यांनी ती केस डिसाईड केली असेल तर Denovo ट्रायल अलाव करू शकतो. म्हणजे काय, ज्या कोर्टाकडे ऑथॉरिटी आहे तो कोर्ट आता ही केस डिसाईड करणार. किंवा in matters where material evidence has not been admitted, काही इम्पॉर्टंट पुरावे जर सादरच केले नाही आहेत कोर्टासमोर, त्या केसेसमध्ये आपण Denovo ट्रायल अलाव करू शकतो. देर इज वन केस, नारसिंग वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. In this case, High Court ordered trial court for a Denovo trial, for a fresh trial, because this case was one of those exceptional circumstances case. In this case, what happened? Important evidence like ballistic report was not raised before the court, nor the accused was questioned on the basis of this material evidence. आता एवढा मटेरियल एव्हिडन्स, बॅलिस्टिक रिपोर्ट सारखा मटेरियल एव्हिडन्स जर कोर्टासमोर सादरच केला नाहीये तर ती किती मोठी चूक आहे आणि ती त्या अक्युज्डसाठी पण किती चुकीचं आहे की त्याला त्या गोष्टीवर प्रश्नच विचारले नाही आहेत. म्हणजे ही ट्रायल पूर्णपणे चुकीची होते ना. मग ह्या केसमध्ये Denovo ट्रायल अलाव केली आहे. आणि आता बॅलिस्टिक रिपोर्ट म्हणजे काय की एखाद्या मर्डरमध्ये गन वापरली असेल तर ती गन कोणती होती, त्या गनचे सगळे स्पेसिफिकेशन्स लाईक विच काइंड ऑफ बुलेट वॉज युज्ड, with 9mm bullet, 8mm bullet, all the specifications related to gun, which kind of gun was used, distance between the gun and the victim, this all is included in the ballistic report. So तर हा एवढा मटेरियल एव्हिडन्सेस जर कोर्टासमोर प्रस्तुत केला नाहीये तर केस कशी डिसाईड करू शकतो ना. therefore Denovo trial was allowed. Okay, so this is all about Denovo trial. दुसरा एक मॅटर Denovo ट्रायलबद्दल असा आहे की बघा, एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये एक प्रोसिजर आहे विटनेसच्या एक्झामिनेशनबद्दल, की आधी काय होणार, आधी एक्झामिनेशन इन चीफ होणार, नंतर क्रॉस एक्झामिनेशन आणि नंतर मग एक्झामिनेशन ऑफ फर्दर विटनेसेस वगैरे. तर एकेने वर्सेस स्टेट ऑफ तमिळनाडूच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टने हे ऑब्झर्व केलं आहे, मी सायटेशन नंतर दाखवेन तुम्हाला. सुप्रीम कोर्टने हे ऑब्झर्व केलं आहे की ट्रायल कोर्टने 12 प्रॉसिक्युशन विटनेसेसचं जे एक्झामिनेशन इन चीफ घेतलं विदाऊट प्रोसिडिंग विथ क्रॉस एक्झामिनेशन. म्हणजे एका प्रॉसिक्युशन विटनेसचं एक्झामिनेशन इन चीफ झाल्यानंतर नेक्स्ट त्याचं क्रॉस एक्झामिनेशन व्हायला पाहिजे होतं आणि मग चीफ ऑफ सेकंड प्रॉसिक्युशन विटनेस असं एक प्रोसिजर फॉलो करायला पाहिजे होती ॲज पर एव्हिडन्स ॲक्ट. पण त्याने असं न करता स्ट्रेट प्रॉसिक्युशन विटनेस 1 टू प्रॉसिक्युशन विटनेस 12 ची सरळ चीफ एक्झामिनेशन घेतली विदाऊट क्रॉस एक्झामिनेशन.
So Supreme Court in this case directed trial court for a de novo trial. Okay, thank you.